Hello everyone, welcome to our channel. So ఈ రోజు మనం arithmetic operators in JavaScript తెలుసుకుందాం. సో arithmetic operators అంటే ఏంటి? సో మనకి ఇందులో ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. సో బేసికలీ మనకు తెలుసు arithmetic operators. సో ఇప్పుడు ఈ JavaScript లో arithmetic operators ఎలా ఉంటాయి? సో ఇప్పుడు ఎడిషన్. సో ఎడిషన్ అంటే ప్లస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు x ప్లస్ 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈక్వల్ టు 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు x ప్లస్ 5 ఏమవుతుంది? సో 10 ప్లస్ 5 15 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్. సో సబ్ట్రాక్షన్ వచ్చే సింబల్ వచ్చేసి మైనస్. సో ఎక్స్ మైనస్ 2. సో ఎక్స్ ఆల్రెడీ 10 ఉంది కదా, సో 10 మైనస్ 2 8. సో నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్. సో దీనికి సింబల్ వచ్చేసి ఆస్ట్రిక్ ఇంటూ. సో ఎక్స్ ఇంటూ 3. సో డివిజన్. సో ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాడ్యులస్ డివిజన్. సో మాడ్యులస్ డివిజన్ వచ్చేసి ఎక్స్ పర్సెంటైల్ 3. ఓకే, సో అంటే 10 పర్సెంటైల్ 3. 3 3 9. సో మనకు వచ్చే రిమైండర్ ఏంటి? 1. సో మాడ్యులస్ డివిజన్ లో మనం రిమైండర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో అది పర్సెంటైల్ సింబల్ యూస్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ ప్లస్. సో ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్. సో ఇంక్రిమెంట్ వేరియబుల్ బై 1. సో అలాగే మైనస్ మైనస్. సో డిక్రిమెంట్ వేరియబుల్ బై 1. సో అలాగే మనకి ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్వల్ టు ఇలా ఉంటుంది. సో ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాం అనుకోండి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 5. సో ఎక్స్ మైనస్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 10. ఎక్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 5. సో ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్వల్ టు 10 అన్నామంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 10. సో ఎక్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నామంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మాడ్యులస్ 5. సో ఇవన్నీ మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. సో ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్, ఇందులో నెగేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ప్లస్ ఈక్వల్ టు, మైనస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇలా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటి మీద మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి క్లియర్ కట్ ఐడియా. సో ఇప్పుడు మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సేవ్ చేద్దాం. సో సేవ్ యాస్. సో ఆల్రెడీ మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఈ ఫోల్డర్ లో జేఎస్ ట్యూటోరియల్స్ బేసిక్స్ అని. సో ఇందులో జావాస్క్రిప్ట్ అరిథమెటిక్ .html. సో జావాస్క్రిప్ట్ అరిథమెటిక్ .html. ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఈ అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ చాలా. సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ? సో నార్మల్ గా మనం HTML నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. సో HTML head. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ టైటిల్. సో టైటిల్ లో మనం అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని, arithmetic operators. Okay, so we'll close title. So title close చేసాము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ తీసుకుందాం. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. సో స్క్రిప్ట్ లో ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం. సో వేర్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, సో నేను స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఓపెన్ బాడీ ట్యాగ్. బాడీ ట్యాగ్ లో మనం సెంటర్ తీసుకుంటాం. సెంటర్. సో ఇక్కడ మనం ఫాంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు 6. Okay, so JS examples, font break. Okay, so మళ్ళీ font size equal to 4. arithmetic operators. Okay, so font close. సో సెంటర్ కూడా క్లోజ్ చేద్దాం. సో సెంటర్ ట్యాగ్ కూడా విల్ క్లోజ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం 2 బ్రేక్స్ తీసుకుందాం. సో బిఆర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ తీసుకుందాం. సో పి ఫాంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు 4. బి యూనరీ ఆపరేటర్స్. సో బ్రాకెట్ లో ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్
and minus. Font close చేద్దాం. Okay, break. So the original value of number is so మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ తీసుకోవాలి స్క్రిప్ట్. So document.write number. So document.write అంటే మనకి ఆ వెబ్ పేజ్ లో ప్రింట్ చేస్తుంది. So document.write number. We close the script tab. Okay. Break. Okay. So the value of number. So the value of number plus plus. So ఇప్పుడు మనం unary plus plus unary minus minus అంటాం. So number plus plus is b. సో ఇది మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసి చూపించడానికి కంపల్సరీ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ రాయాల్సిందే. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి స్క్రిప్ట్. సో ఇందులో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ నెంబర్ ప్లస్ ప్లస్. So script tag close. Okay. So next b. But after the operation completes, number is okay. So ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఏంటో చూడాలి. ఇది ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మన నెంబర్ ఏముంటుందో చూడాలి. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ number. Okay. So script tag close. Next break. సో బ్రేక్ ట్యాగ్ ఎందుకంటే మనకి స్పేస్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇది నెంబర్ ప్లస్ ప్లస్. అదే మనం అంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కూడా చూడాలి కదా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ద వాల్యూ ఆఫ్ plus plus number is ఏది ప్రింట్ చేయాలన్నా స్క్రిప్ట్. సో స్క్రిప్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ఓకే. సో ప్లస్ ప్లస్ నెంబర్. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ క్లోజ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ after the operation completes, number is so operation అయిన తర్వాత మనకు వచ్చే నెంబర్ ఏంటి. ఓకే. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం అది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో రాయాలి కదా మళ్ళీ. సో స్క్రిప్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ number. So script tag close. So first ఇక్కడ వరకు చూద్దాం. Script tag close, break. సో ఇప్పుడు బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేద్దాం ఎందుకంటే బాడీ ఓపెన్ చేసాం కదా. సో బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే. సో బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత HTML ట్యాగ్ క్లోజ్ చేద్దాం. సో కంట్రోల్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడుంది డి ఫోల్డర్ లో
JS tutorials లో basics లో ఉంది. సో D folder, go for D folder, JS tutorials. సో folder ఎక్కడ ఉంది చూడండి, JS tutorials. సో అందులో బేసిక్స్. సో ఇందులో మనకి JS arithmetic. ఓకే, సో ఓపెన్ విత్ Google Chrome. సో చూసారా, JS examples, arithmetic operators, unary operators, plus plus, minus minus and minus. The original value of number is 10. So మనం number 10 తీసుకుంటాం. So the value of number plus plus is 10, but the value of number plus plus is 10, but after the operation completes number, it is 11. Okay, the value of plus plus number is the value of the plus plus number. The value of plus plus number is plus plus number. So document dot the number plus plus. So script document. So మీరు ఒకసారి చూసారు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ స్పెల్లింగ్ ఏమన్నా DOCUMET అని ఇచ్చాను. సో ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయినా మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి చూడండి. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. సో కంట్రోల్ S. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇప్పుడు వస్తుంది 12. సో ఇంతకుముందు 11 ఉంది కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లస్ ప్లస్ నెంబర్ అయ్యేసరికి 12. సో ఆఫ్టర్ ద ఆపరేషన్ కంప్లీట్స్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ 12. తర్వాత the value of minus number. So unary minus ఇది. So minus number is B script document dot write. సో మనం ఏది వెబ్ పేజ్ లో ప్రింట్ చేయాలన్నా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు వెబ్ పేజ్ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ అనుకుంటే ఆ డాక్యుమెంట్ లో మనం ప్రింట్ చేయాలి. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. సో వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ టు ది వెబ్ పేజ్. సో ఇది స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో బి బ్రేక్. సో ఇట్స్ బెస్ట్ టు యూస్ బ్రేక్. ఓకే, సో ఏంటంటే మనకు కొంచెం స్పేస్ వస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఎన్ని పెట్టుకున్నా పర్లేదు. రైట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫాంట్ సైజ్ 4. ఇప్పుడు యూనరీ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు బైనరీ ఆపరేటర్స్. సో బైనరీ ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్లస్, మైనస్, స్టార్, డివైడెడ్ బై అండ్ మాడ్యులస్ అంటే పర్సంటైల్ సింబల్. సో మాడ్యులస్. ఓకే, సో ఫాంట్ క్లోజ్ చేద్దాం. సో ఫాంట్ అండ్ బ్రేక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద వాల్యూ ఆఫ్ నంబర్ ప్లస్ 12. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ప్లస్ 12. సో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అది చూడాలి. సో వాల్యూ ఆఫ్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ మనం బైనరీ ఆపరేటర్స్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్, సో వీటి మీద చూడాలి. సో ఇది ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలి అంటే మనం స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ నంబర్ ప్లస్ 12. ఓకే, సో క్లోజ్ ద స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ br బ్రేక్. ఓకే, సో ద వాల్యూ ఆఫ్, ఇప్పుడు ప్లస్ అయిపోయింది కదా, మైనస్ అనమాట. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ నంబర్ -9. మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో నేను ఇక్కడ నెంబర్ -9 తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇది మనం ప్రింట్ చేయాలంటే మనం స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు. స్క్రిప్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ఓకే, సో నెంబర్ -9. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ క్లోజ్. బి బ్రేక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్. ద వాల్యూ ఆఫ్ నంబర్ ఇంటూ 33 ఈస్. ఓకే, సో మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్
document dot write, okay, number into 33. Okay, close the script tag. So script tag closes. Okay, so ఇప్పుడు సో ఇట్స్ బెస్ట్ టు యూస్ బ్రేక్స్. సో బ్రేక్ మనం ఎన్ని వాడితే అంత మంచి, అంటే స్పేస్ కనపడుతుంది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ నెంబర్ by divided by 2 is, okay, script document dot write, okay, so number by 2. So close the script tag. So script tag close చేసాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి B take breaks, the value of number percentile 7 is, so మళ్ళీ script tag document dot write, number percentile 7. Okay, so close the script tag. Okay, right. So next B break. Okay, so idantha paragraph lo rasam kada. So close the paragraph tag. Okay, so we already closed body tag and we already closed HTML tag. So దీంతో మనకి అంటే ఎలా చూపించామంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ గాను బైనరీ ఆపరేటర్స్ గా చూపించాము. ఓకే, సో యూనరీ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ తర్వాత ప్లస్, యూనరీ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ యూనరీ మైనస్. ఓకే, సో బైనరీ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై అండ్ మాడ్యులస్. ఓకే, సో సేవ్ చేద్దాము, సేవ్ చేసి సరే చెక్ చేద్దాం. సో దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయాలి. ఓకే, సో యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చాము, -9 అంటే -12 వస్తుంది. సో బైనరీ ఆపరేటర్స్ ప్లస్, సో నెంబర్ ప్లస్ 12 అంటే నెంబర్ ఆల్రెడీ ప్రస్తుతానికి 12 ఉంది కాబట్టి 12 ప్లస్ 12 24. సో 12 - 9 3. సో 12 into 33 396. 12 by 2 6. 12 divided by 7 అంటే 7 1 jar 7, రిమైండర్ ఇస్ 5. సో ఇది మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. దీన్ని యూనరీ ఆపరేటర్స్ గా బైనరీ ఆపరేటర్స్ గా మనం డివైడ్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ మనం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మా ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ డే.